Hi guys, welcome back to my channel. So இன்னைக்கு இந்த வீடியோல பார்க்க போறது என்னோட client பிரியாவோட ரிசெப்ஷன் கடப்பால் நடந்தது. ஸோ அவங்களுக்கு நான் என்ன பண்ணியிருந்தேன்னா ஒரு ஃப்ரெஷ் டியூயான லுக் வந்து பண்ணியிருந்தேன். ட்ரெடிஷ்னலாக இருந்தது இந்த ரிசெப்ஷன் லுக்கு. ஒரு விங் லைனர் அண்ட் ஒரு டியூயான ஸ்கின் அண்ட் டியூயான லிப். ஸோ இது எப்படி நான் பண்ணேன் அப்படின்றத இந்த ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் டுட்டோரியலில் பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐ ஸ்டார்ட் வித் சம் வெட் வைப்ஸ். ஸோ வெட் வைப்ஸ் எனி பேபி வைப்ஸ் வந்து வச்சுக்கோங்க. இதுக்கப்புறமா நான் வந்து மாய்ஸ்சரைசர் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அண்ட் ஐ ஜஸ்ட் கோ வித் ஐப்ரோஸ் அண்ட் தென் ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஐ பேஸ் வந்து ப்ரைம் பண்ணிக்கலாம். ஆஃப்டர் ஐப்ரோஸ் நான் வந்து கன்சீலர் எல்ஃபோடதை எடுத்துகிட்டு நான் ஐஸை வந்து ப்ரெப் பண்ணிவிட்டு அது மேலே லார்டா மர்சியை பவுடர் வச்சு செட் பண்ணிவிட்டு ஆஸ் யூஷுவல் நான் பண்ணக்கூடிய எல்லா ஐஷேடோ டெக்னிக்ஸும் நான் இதில் பண்ணுறேன். இதில் ஒரே ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இதில் வந்து ஒரு விங் லைனர் நான் பண்ணியிருக்கேன். பட் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னா நான் ஸ்மோக் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் அவங்களோட ஐஸை. இதுக்கு ரீசன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த ஸ்மோக் அவுட் பண்ண ஏரியாவை வந்து நல்லா வைடாக ஸ்மோக் அவுட் பண்ணிட்டேன். ஆஸ் யூஷுவல் ஐஷேடோஸ் எல்லாம் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக நான் வந்து விங் லைனர் பண்ணும்போது ஸ்மோக் அவுட் பண்ண ஏரியாவை அப்படியே ட்ரேஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வர மூலமாக உங்களுக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஆங்கிள்டான நேச்சுரலான ஒரு விங் லைனர் கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு ரீசனுக்காக தான். ஸோ இப்போ ஆஸ் யூஷுவல் நான் வந்து அதே மாதிரி நான் டெக்னிக் ஃபாலோ பண்ணி உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன். இப்போ நான் ஃபால்ஸ் லேஷஸ் வச்சாச்சு. ஸோ இதுக்கு மேலே தான் நம்ம வந்து விங் லைனர் வரைய போகிறோம். எப்படின்னா நம்ம பழைய மாதிரி ஸ்மோக் அவுட் பண்ண இடத்த ட்ரேஸ் பண்ணி வரைய போகிறோம். தட்ஸ் அ சிம்பிள் மெத்தட் ஆஃப் ட்ராயிங் அண்ட் ஈஸி ஆங்கிள் விங் லைனர். ஐஸ் வந்து ஹாஃபாக கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து பேஸுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கலர் கரெக்ஷன்ஸ் வந்து பண்ணிக்கிறேன். கலர் கரெக்ஷன்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்ட்ரெயிட்டாக நான் வந்து ஃபவுண்டேஷன் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா ஏர் ப்ரஷ் நான் பண்ணிவிட்டு கன்சீல் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இதுக்கப்புறமா ப்ளஷ்ஷு ப்ரான்சர் எல்லாமே பண்ணிட்டு பவுடர்ஸ் வச்சு செட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் ஃபைனலாக லிப்ஸ்டிக்ஸ் பற்றி நாம் வந்து பார்க்கலாம். லோவர் ஐலெட்ஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு மஸ்காராஸ் நல்லா வந்து கோட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக வந்து ஒரு ப்ரௌன் ஷேட் ஆஃப் ஐஷேடோஸ் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு நான் காஜல் நான் போகல பிகாஸ் ஷி ஹேஸ் எ ஹூடிட் ஐஸ். மேபி இன் டிஃப்ரெண்ட் முகூர்த்தம் லுக்ஸ்க்கு காஜல் போகலான்னு விட்டுட்டேன். லிப்புக்கு ஒரு ஒம்ப்ரி லிப்ஸ் மாதிரி பண்ணிக்கலாம். டார்க்கர் ஷேட் ஆஃப் லிப் வந்து பிங்க் எடுத்துகிட்டு நடுவில் வந்து டூ ஃபேஸ் ஐஸ் குயின் அப்படின்ற அந்த ஷேடும் அடிச்சுட்டு லாஸ்ட்டாக வந்து லிப் ஷைனர் அடிக்கும் போது நல்லாயிருக்கும். ஃபைனலாக எல்லாமே முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு டியூவி செட்டிங் ஸ்ப்ரே. அவ்வளோதான் இந்த லுக் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கு இந்த மேக்கப் லுக் பிடிச்சிருந்தா லெட் மீ நோ நாட் பை த கமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஃபாலோ மை இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ். அதில் இன்னும் நிறைய ஒர்க்ஸ் ரிலேட்டட் குவைரிஸ் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஆல்சோ கேன் see மை ஒர்க்ஸ் as well. உங்களுக்கும் பிரைடல் என்கொயரி ஆர் எனி அதர் குவைரிஸ் இருக்குது அப்படின்னா லெட் மீ நோ டவுன் பை த கமெண்ட்ஸ் ஆர் யூ கேன் ஆல்சோ ஜஸ்ட் இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு என்னோட பேக்கேஜ் டீட்டெயில்ஸ் வரும். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.